So we have one more microstructure study, that is for cast iron. Okay, for cast iron, we know this is the iron carbon equilibrium diagram. In this iron carbon equilibrium diagram, the cast iron region is in between. It is in between 2.14 and 4.30. Okay, so this is commonly we consider as cast iron region. So in this region, the carbon content is very high. We can see 2.14 is the carbon content up to 4.30. That is the eutectic composition. Okay, so what happened to the microstructure when it's crossed this? This region is called in this we can, this is the eutectic composition 4.30. To the left of this eutectic composition, that is called hypoeutectic composition. Okay, hypoeutectic composition. To the right of this composition is called hypereutectic composition. Okay, so this is eutectic point, this is eutectoid point, this one is eutectoid point, this is eutectic point. So to the left of this eutectic point is called hypoeutectoid point, hypoeutectic point. To the right of this line is called hypereutectic point. Okay, hypereutectic point. But here this is eutectoid point. To the left it is called hypoeutectoid point, oid point. To the right it is hyper up to 2.14. To the right it is hypereutectoid point. Okay, so next I am considering a line in the hypoeutectic point. Okay, so this is eutectic, so to the left is hypoeutectic. Okay, so next I am considering a line here in this region. So what happened to the microstructure when it is crossing this line or cooling from this point to this point? What happened to the microstructure? Next I am going to explain that also, because this cast is also a part of iron carbon equilibrium diagram. So we have to study the microstructure of cast iron also. And here in this, at point A, this is in liquid state. This is liquid state, and here it is liquid plus gamma state. Here it is gamma, so it is liquid plus gamma. And here in this we have lidobrate, that is gamma plus Fe3C composition. Gamma plus Fe3C. Here we have alpha plus Fe3C, that is perlite. Okay, so that is the different constituents in this region along this line. So at a point A, we know this is liquid state. When it crosses this liquidous line, this is the liquidous line. When it crosses the liquidous line and reaches the point B, some of the liquid is solidified in the form of gamma. Okay, the form of gamma. So in this composition, the microstructure consists of both the liquid as well as gamma. Okay, so the white color is liquid, the remaining solid solution is gamma solid solution. So that is at the point B. And when it is crossed the eutectic line, this is the eutectic line of the iron carbon equilibrium diagram. So when it crosses the eutectic line, what happened? Here we have liquid and gamma at this point B. When it crosses this eutectic line, there nothing will happen for this gamma. Okay, this already generated gamma will not transform when cross the eutectic line, but we have some liquid, and this liquid starts to convert into Fe3C, or cementate particles. Okay, so this liquid is converted to cementate particles as well as gamma. Okay, so this gamma, which is already formed at point B, will not transform into another component when cross from B to C, but these liquid particles present in this convert into gamma plus Fe3C. Okay,
That is the microstructure at point C. Again, by cooling from C to D, here we can see this crosses the eutectode line. This is eutectic line, this is eutectode line. So from C to D, what happened? Here, when the constituents changes from gamma plus Fe3C to alpha plus Fe3C. Yes, that means all the gamma particles converted to alpha. So here we can see in this the Fe3C, the form at point C will not change when crossed from C to D. Okay, and that Fe3C present at point D is called the pro-eutectoid Fe3C or pro-eutectoid cement. Okay, so there is no change in the Fe3C when cross from C to D. So that cementate or Fe3C is called without any change. We can see these particles. They are these spherical particles with a white shade. That is Fe3C form at this stage at C. So when it cross from C to D, there is no change in that Fe3C. That is called pro-eutectoid Fe3C. But all the gamma particles in this sphere as well as in this area also we have some gamma particles. All these gamma particles convert into alpha plus Fe3C like a pair-like structure. Okay, so the final point D we have pro-eutectoid Fe3C. This is pro-eutectoid Fe3C and pairs. That is the final structure after crossing eutectoid line. Okay, this is the microstructure change of Castrian. Okay, any doubt? So here, when crossing from B to D, no change in this gamma particles. Alternate without any change from B to D. Liquid changes to other alternates and Fe3C. This liquid particles changes to, already we have some gamma particles here. There is no change in this gamma particle when crossing from B to C. Already we can see that same gamma particles. But this liquid particles solidify in the form of other gamma particles. We can see in this area we have another gamma particles, the white color. And another gamma particle and Fe3C is formed. This liquid is converted. Okay. And from C to D, what happened? Again, the Fe3C will not transform. It is remain as same in this from C to D. We can see this Fe3C will not change. And that Fe3C formed here without any change. That is called pro-eutectoid Fe3C. Okay. And all other gamma particles present here as well as in this sphere is converted to alpha plus Fe3C. That is pairite. Gamma converted to alpha plus Fe3C. That is pairite. So final structure consists of both the pro-eutectoid Fe3C as well as pairite structure. Okay. Any doubt? Any doubt? Sir. Yes. Sir, ശരിക്കും ആ 2% കോമ്പോസിഷൻ വരുമ്പല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ 2.14 from this point. അപ്പൊ നമ്മിപ്പം ഹൈപ്പർ എടുത്തിട്ടാ ചെയ്യണ്ടേ? ഇപ്പൊ ഹൈപ്പോ അതായത് ഇതാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റീജിയൻ. ഇതാണ് യൂട്ടക്റ്റിക് ലൈൻ. ഇതാണ് അതിന്റെ ഇങ്ങോട്ട്. സോ ഈ റീജിയൻ ആണ് ഹൈപ്പർ, ഇത് ഹൈപ്പോ. നമ്മളിപ്പോ ഹൈപ്പോയിലുള്ള ഇതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ആരായിരുന്നു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാരായിരുന്നു? ഡൗട്ട് ചോദിച്ച ആളാരാ? സാർ സൂര്യൻ. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നവരെല്ലാം പേര് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഇന്ത്യകളിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, എനി അതർ ഡൗട്ട്? Fe3ന്റെ സ്ട്രക്ചറിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ? കാരണം എന്താന്നാ, അത് ഫർദർ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. Fe3C ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫർദർ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. അത് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാണ്.
C to D cross ചെയ്യുമ്പോൾ further diffusion ഉണ്ടാവില്ല. But ഈ ഗാമ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? സി ടു ഡിയില് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗാമ പാർട്ടിക്കിൾസിലുള്ള കാർബൺസ് മുഴുവൻ പുറത്തോട്ട് വരും. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കാർബൺസ് എല്ലാം പുറത്തോട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോ ആൽഫയില് 2.14% ഓഫ് കാർബൺ ഉണ്ട്. സോറി, ഗാമയില് 2.14% കാർബൺ ഉണ്ട്. അത് ഫുൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല ഗാമയ്ക്ക് ഈ സിയിൽ നിന്ന് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം പുറത്തോട്ട് വരും. അപ്പൊ ഗാമ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺവേർട്ടഡ് ടു ആൽഫ. ആൽഫയില് 0.02% ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഗാമ കൺവേർട്ടഡ് ടു ആൽഫ ആൻഡ് ദ carbon particles which is come out from the gamma is react with the iron particles and form Fe3C. അങ്ങനെ Fe3C and alpha is formed and already ഇവിടെ ഉള്ള Fe3C pro-eutectoid Fe3C ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണുകയും ചെയ്യും. This is the white shaded spheres. That is the pro-eutectoid Fe3C. Okay. ആരാ ചോദിച്ചേ? ക്രിസ്റ്റോ, CHRISTO. Okay. So ഈ കാസ്റ്റിയന്റെ this is 4.14, sorry 2.14, this is 4.3. So in between ഉള്ളൂ കാസ്റ്റിയന്റെ range. Actually we have castian up to this point, but we commonly use in engineering application, we commonly use up to 4%. We commonly use castian up to 4% of carbon, because after 4% of carbon, what happened is that the castian become more brittle. So that is not useful for any engineering application. Okay, so we are only considering hypoeutectic castian for engineering application. That is why I limiting this microstructure study in the hypoeutectic case. Okay, we are not considering the microstructure in the eutectic line or hypereutectic line. Okay, we are only using castian in this range between this 2.14 and 4%. That is only a good quality castian for engineering application. Okay, and the castian is divided into two. The first one is called gray castian. White castian. Another one is called gray castian. There are two types of castian is there. One is white castian, second one is gray castian. And in this case, this line passing from A to D, the microstructure produced at point D is actually white castian. Okay, so here we can see perlite as well as pro-eutectoid cementate. Pro-eutectoid cementate pro-eutectic cementate can be seen. Pro-eutectic cementate can be seen. Okay, in white castian. And in case of gray castian, actually the percentage is higher than the carbon percentage is higher than that of white castian. It is almost here at the 4%. If we give 4% of carbon, the carbon percentage is very high. So in that case, some of the carbon particles come out from the entire region, entire solid solution, as well as in the Fe3C compound, and these carbon particles remain as carbon graphites. You may heard about graphite. Graphite is a polymorphic form of a carbon. So these carbon particles is graphite form. Okay, independent without any solid solution formation. And such type of castian is called gray castian. Okay, and a gray castian is formed. But there are good properties for gray castian. Gray castian has high capacity to absorb vibration. Vibrations absorb ചെയ്യാനുള്ള capacity high ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഷീൻസിന് ലെയ്ത്ത് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ലെയ്ത്തിന്റെ ബെഡ്, അതായത് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് മെഷീൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബെഡ്. ഓക്കെ, ആ ബെഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാസ്റ്റിയൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക, ഗ്രേ കാസ്റ്റിയൻ വെച്ചിട്ട്. കാരണം ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ ഷോക്ക് അബ്സോർബിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി വർക്ക് ഓൺ ദ മെഷീന്റെ വൈബ്രേഷൻസ് എല്ലാം വിത്തൗട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഫ്ലോറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെ this gray castian can absorb. Okay, so this gray castian has higher percentage of carbon. These carbon particles in the form of graphite
precipitate in the microstructure of the cast iron. Okay, that is called gray cast iron. So two type of cast iron. Okay. At the topic talk. So very important. Next one is the very important topic, that is, I am not explaining the microstructure property relationship. Already I will explain the same in the next section. Okay, the TTT diagram. So far we discussed about phase diagrams. Okay, phase diagram. So what are the main important characteristics of a phase diagram? This is a phase diagram, is a diagram between diagram. It is the diagram between what are the axes? Concentration and temperature. Temperature and the concentration or composition of the constituents or components. Okay, that was the axis of the phase diagram. And one of the important characteristics of the phase diagram, we already explained this while explaining this in the introductory portion of phase diagram. I already explained that phase diagrams is an equilibrium diagram. It's very important. Another name of phase diagram is an equilibrium diagram. A phase diagram is in space with a relevant thermodynamic variable indicating phases in equilibrium. This name is very important. Okay, this is indicating the phases in equilibrium only. Okay, so how the phases formed in the equilibrium condition? So the equilibrium condition is formed only by slow cooling. Okay, this equilibrium condition is only formed under slow cooling or slow heating. Okay, so this diagram is valid only for slow cooling. So when we have deal with the different microstructure, in all the microstructure is formed when we cool from the point Z to I, or we cool from this A to D. Every cooling should be very slow cooling. Okay, it should be very slow cooling. It may take 12 hours or 24 hours to cool from A to D. Okay, we have to maintain a very slow cooling to produce all this microstructure, like the cast iron microstructure or this microstructure or this one. All microstructure can only produce by slow cooling. Okay, the fast cooling or high rate of cooling, at the end of the high rate of cooling, we will not get this type of microstructure. So that is the main disadvantage of this phase diagram. Okay, here in the phase diagram, we are not considering any time for the heat treatment process or cooling or heating. We are not considering the time. We only consider temperature and concentration. Okay, so in every phase diagram, we cool or heat the components in a very slow rate. Okay, we are not considering the time. We cannot vary the time. If we vary the time, so that the resulting phase diagram is not a phase diagram. That is not a phase diagram, because the phase diagram should be in equilibrium. Should be in equilibrium. For the equilibrium process, the cooling should be slow. Okay, so that is the main disadvantage of phase diagram. The equilibrium phase diagram describes the equilibrium of microstructure development that is obtained at extremely slow cooling or heating condition. Okay, so it should not provide any information about the time taken to form phases on shape and size and distribution of phase. So these are the two important disadvantages of the phase diagram what we studied: unary phase diagram or binary phase diagram or iron carbon equilibrium diagram. Everywhere these are the two important problems. To overcome these two problems, next we are going to study about two other type of diagram, which is called TTT diagram and a CTT diagram. TTT diagram is nothing but it is a temperature time diagram, and another one is CTT diagram, that is cooling time diagram. Okay, so in this TTT diagram, we consider time for cooling as well as heating. Okay, along with the composition, we consider time also. We consider time also to describe how the rate of cooling or heating.
Okay, so what happened to the phases during different time? Heating in different time or cooling in different time, what happened to the phases? Okay, that is explained by TTT diagram. So in this, I am explaining TTT diagram only in this region because this is our region of steel. It is the most important region. So I am explaining the TTT diagram in this region. And here in this eutectode composition, you know, this is the reaction. Gamma, that is 0.76 austenite is converted to palate with the alpha and Fe3C composition on cooling. This is a slow cooling process. This is the iron carbon equilibrium phase diagram. So here the rate of cooling is very slow, very slow. Okay. So this diagram indicate the in the TT diagram indicate the phases existence steel and specific composition various temperature and time. Okay, this diagram helpful in selecting a suitable cooling cycle to obtain desired microstructure and hence desired property of the alloy. Transformation under non-equilibrium cooling represented in this diagram are not much more practical use in the heat treatment of alloys. Okay, so we already studied different microstructure in the phase diagram, but all these phase diagrams and the microstructure developed is under slow cooling. But next we are going to study what is the influence of the different cooling rate on the microstructure. And next I am going to increase the rate of cooling, or the maybe in some case I am cooling in very fast rate, some case it is cooled in a medium rate. What happened to the microstructure? Okay, so when I change the cooling from slow, very slow rate of cooling to another state of cooling, the equilibrium condition is not maintained. So such type of cooling is called, or heat treatment is called non-equilibrium cooling, or transformation is called non-equilibrium cooling. So in TTT diagram, it is a non-equilibrium cooling. Okay, so for that, how this TTT diagram is constructed? For constructing the TTT diagram, just a second. So for constructing the TTT diagram, the time is an important factor in a TTT diagram. So here, I am taking a different specimen, and the measured transformation at a constant temperature is calculated. Okay, measure the rate of transformation at a constant temperature. In other words, I take a sample and oscillate and then cooled rapidly to a lower temperature and held at that temperature while the rate of transformation is measured. Okay, so obviously large number of experiments is required to build up the complete TTT diagram. So next I am going to explain the procedure of TTT diagram construction. So here in this I am using a cooling in the range of oscillate range. So here this is the cooling process which I adopted to construct the TTT diagram. This is the cooling process, that is eutectode cooling. Okay, so first I am heat this material already in this range. Material already, the microstructure is in this condition. I am heat this microstructure into oscillate range. Oscillate gamma state like a heat team. That is at a eutectode composition. So what is the temperature required for that heating? I want to convert the microstructure from this state alpha plus Fe3C or palate condition to oscillate condition at a eutectode composition. Then what is the temperature required? What is the temperature required? 600 ആണോ? 6. 700. 727 degrees. 727 degrees Celsius. So I can heat the constituents in this point to
alternate temperature, because here we can see from this diagram, it is clear that when alternate composition cross this point, it is converted to alternate. Sorry, the palette alpha plus Fe3C composition at this composition, eutectoid composition, cross this point, it converted to alternate gamma. So 727 degrees Celsius, that is the heating temperature required in order to convert the alpha plus Fe3C into alternate in this composition. Okay, so I am heating above 727 degrees Celsius. So any microstructure here in eutectoid composition can convert it to gamma when I heat above 727 degrees Celsius. This line belongs to 727 degrees Celsius. Okay, so next I am going to first I am take a sample. I am taking a sample here. So for constructing the TTT diagram, I am taking a sample of palette. Okay, a palette sample, that means alpha plus Fe3C with the eutectoid composition. Okay, eutectoid composition. Next, I am going to heat this sample into above 727 degrees Celsius. Above 727 degrees Celsius, I heat that sample first. So what happened? The microstructure constituents changes from alpha plus Fe3C into gamma. Alternate condition like change when I heat above 727 degrees Celsius. So that is the first term. The sample is austenized. That means we heat the sample above 727 degrees Celsius. Okay. Then after converting into alternate condition, then it cool very rapidly. It is not a slow cooling. I am cooling into very rapid condition. How this cooling happen? After converting into gamma microstructure condition, I dip this sample in a salt bath. This is a salt bath at a very low temperature. For example, it is at 500 degrees Celsius. The salt bath temperature is maintained at 500 degrees Celsius. So I dip this gamma constituent microstructure sample into this salt bath, which is at 500 degrees Celsius. What happened? Of course, the particle temperature is equal to or greater than 727 degrees Celsius. When you dip on this salt bath, there will be a rapid cooling. So I cooled rapidly to a very low temperature. It's a very low temperature. And then next time is very important. That is why I increase the size of that point. Then held at that temperature for a long time. Okay, so first I dip into this 500 degrees Celsius salt bath. Then I maintain that sample in the same temperature. Of course, when I dip 727 degrees Celsius solid in this 500 degrees salt bath, the salt bath temperature will increase from 500 to maybe to 550 or 600 because of the heat transfer. But I should maintain the temperature of the salt bath at 500 degrees Celsius during the entire cooling process. Okay, salt bath temperature will not vary or should not vary during the cooling process. We should maintain this 500 degrees Celsius throughout the cooling process. So thereby I can maintain the sample temperature as 500 degrees Celsius throughout the process. So that is held at that temperature. We have to maintain constant temperature during the cooling process of the specimen. Okay. So by holding at that temperature, what happened? The rate of transmission is then measured.
the osnate suddenly changes to another microstructure. So we will measure what happened to the microstructure by doing different experiments. Okay, so we measure the rate of transmission with a different time. At 0 time, what happened to the gamma present? When I dip on this 500 Celsius salt bath, what happened to the gamma? At a 0 second. At 1 second, what happened to the gamma? Some of the gamma may changes to another constituent. Then after 10 seconds, what happened to the gamma? Some of the gamma, some passenger gamma maybe changes to another constituent. Okay, so with respect to time, what happened to the gamma? That is the rate of transmission is measured. Okay, so that is the experiment conducted for drawing TTT diagram. Any doubt? Sir, rapid significance ആണ്. അത് ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലായോ? എക്സ്പെരിമെന്റ് റാപ്പിഡ് കൂളിംഗിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഞാൻ പറയാം. എക്സ്പെരിമെന്റ് സാറേ ഇത് നമ്മള് സ്റ്റീലല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല കാസ്റ്റ് ആണോ? അല്ല സ്റ്റീല് മാത്രല്ലേ? സ്റ്റീല്, യൂട്ടക്റ്റോഡ് സ്റ്റീല്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ 0.76% ഉള്ള സ്റ്റീലാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 727 അത് ഓസ്നേറ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു സ്റ്റീലാന്ന് വെച്ചോ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോമ്പോസിഷനുള്ള സ്റ്റീലാണെങ്കിൽ ആ 727 ഓസ്നേറ്റ് ആവുമോ? ഇല്ല. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വരണം 912 വന്നാൽ ഓസ്നേറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഈ കോമ്പോസിഷനിലുള്ള ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് 727 ഓസ്നേറ്റ് ആവുള്ളൂ. So I am considering the sample with this composition 7.76%. That is eutectode steel. Sir, heat transfer ഉണ്ടായാലും 500 degree Celsius എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? So we have to by the increase heat. Of course, the 500 changes to 550. At the same time, I have to remove the heat by using another method or another system uses the heat to remove it. ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് വി ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ അറ്റ് 500 degree Celsius. So you can use any refrigeration system for that, or we can use any other cold body in contact with the salt bath. Thereby we can maintain the temperature of the salt bath at 500 degree Celsius. Okay, sir. Okay, so this is the experiment. So next I am going to draw the TTT diagram based on this experiment. Okay, so this is the TTT diagram. So for that, this one is okay. So first I dip in the salt bath. That is at point. This is the point, our time at which I dip the sample in the salt bath. Already what is the micro constituents of this sample? That is gamma osnate. That is at 727 degree Celsius. So here in this temperature for transmission is 75 degree Celsius. So this is an example. Here I am using salt bath with the 675 degree Celsius. Okay, salt bath temperature is maintained at 675 degree Celsius. For this same way, I can use 500 degree Celsius, 400, 300. So we have to do number of experiments with the different temperature of the salt bath to construct this TTT diagram. Okay, so here in this example, I am maintaining the sample temperature of the salt bath temperature as 675 degree Celsius. Okay, so I dip this gamma constituent, osnate constituent sample at 727 degree Celsius into the salt bath, which is at 675 degree Celsius. Okay, so when I dip on that, this is the transmission happen with respect to time. This is the transmission happen with respect to time. So here we can see at this point, that is this is in this axis, x-axis in the time, that is in the logarithmic scale. So at this point, that is 10, we can say at 20 second. At 20 second, the transmission begins. Okay, so I dip already.
ഈ സാൾട്ട് ബാത്തിൽ which is at 675 degrees Celsius. So എന്ത് സംഭവിക്കും? Some of the gamma particles changes into another constituent, another microstructure ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും gamma. Okay, so ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റിലാണ്. So transformation started at this point. Okay, and I maintain that sample in the same temperature of 675 degrees Celsius. The gamma particles progressive ആണ്. കുറെ സമയം കഴിയുന്തോറും എന്താണ്? The gamma particles converted into another microconstituent. Okay, so that conversion is shown by this graph. With respect to increase in the time, the gamma particle slowly changes into another microconstituent. Okay, at this point, entire gamma particle is converted into another microconstituent. It may be pallide or maybe another microconstituent. Okay, so entire gamma. So here we can say it is 100% of gamma particle, 100% of gamma particle which is in this salt bath. But here the temperature is very low. We have to maintain temperature above 727 degrees Celsius to maintain at a oscillate state. But here the temperature is less than 727 degrees Celsius. Of course, these gamma particles will convert into another microconstituent. Okay, so the gamma particle here at this point, the gamma particle is 100% is oscillate gamma particles. But with the increasing time, the gamma particle slowly changes into another microconstituent. At this point, the transformation ends. That means 100% of gamma particle is converted into another microconstituent. Okay, and this is a 50%. That means 50% of the oscillate or gamma particles converted into another microconstituent. Okay, so that is the transformation. Any doubt in this figure? Any doubt in this figure? Okay. So that is the transformation of oscillate gamma particles. Next, based on this transformation plot, I am going to draw the TTT diagram. I am going to draw the TTT diagram. In this TTT diagram, this line is the oscillate temperature line. This line is the oscillate, eutectode line. Eutectode line. This line, eutectode line. Okay, so already the gamma particles here above 727 degrees Celsius. Okay, so in this is the eutectode line, this one. Okay, and initially we can say the gamma particles are here. Initially we can say the gamma particles is here. For example, the gamma particles is here. Okay, and what happened? I suddenly cooled the oscillate into 675 degrees Celsius, right? In this experiment, from gamma particles or oscillate suddenly cooled into 675 degrees Celsius. So this is the temperature drop. This is the corresponding temperature drop. The gamma particles suddenly reach this point, 675 degrees Celsius. This is 675 degrees Celsius temperature. Sorry. Okay, so here this is the point of gamma particle. When I dip on the salt bath, temperature is reduced from 727 to 675. So this is 675 degrees Celsius. Okay, at this point, the transformation start. At this point, the transformation start. Here we can say it is 100% oscillate. It is 100% oscillate. But we can see the oscillate is unstable here. At this point, the oscillate is unstable. But above 727 degree, oscillate is stable. That means with respect to time, there will not be any change in the oscillate. But here, at this point, the oscillate is unstable because the oscillate suddenly may changes to another microstructure. Okay, it may suddenly change because the temperature is less than 727 degrees Celsius.
but the cooling is very rapid. The austenite will not get enough time to diffuse into another microstructure. So in this point, as well as in this point, the austenite is 100% in the sample. Okay, but here in this region, the austenite is unstable, but here it is stable. Okay, so we got this point, and this is the 100% austenite, and from this point to this point, with respect to increase in time, what happened? The austenite is here at this point, it is 50% is converted to another microconstituent, and at this point, it is 100% converted. Austenite is 100% converted to another microconstituent. So we got this line. We got this line. This is the point of 100% austenite. This is the point of 50% austenite present. That means another 50% is converted into palate. Here in this region, 675, the conversion is into palate. Okay, so 50% here, 100% austenite, 0% palate. Here, 50% austenite, 50% palate. Here, 0% austenite, 100% palate. So the austenite conversion start here and end here. So we got this line. Okay. Similarly, I can draw another line also. I can draw another line. Same experiment I am repeating at another temperature. For example, I am repeating at 600 degrees Celsius. So I maintain the salt temperature at 600 degrees Celsius, and I am doing the same experiment. Heating above austenite temperature 727 degrees Celsius, then cooling suddenly into 600 degrees Celsius by dipping on the salt bath. Okay, then I maintain that sample at 600 degrees Celsius for a long time for the entire conversion of gamma into another constituents. Okay, so next I am going to draw the same thing. So what is the corresponding at a 600 degrees Celsius? Okay, so for example, this is 600. So the transformation start here. Okay, so this will be the transformation diagram. This will be the transformation diagram. Okay, this will be the transformation diagram at the 600 degrees Celsius. Here at this point, it will be 100% austenite. At this point, it is 50% austenite. And at this point, entire austenite converted to another microstructure. Okay, so by drawing a line, we got at this point, it is 100% austenite converted to 50% austenite and converted to 0% austenite. We got another line. Similarly, I can do different experiment. I can change into 625 degrees Celsius. I got another line here. I can change into 500 degrees Celsius. Got another line here. Similarly, we can draw number of lines. Number of lines on this temperature time graph. Okay. So by connecting all the lines, I got this curve. Okay. So this curve belongs to the transformation starting of transformation of austenite. So everywhere in this curve, it will be 100% austenite. Okay. And by connecting the end point of this line, I got another curve. This is the next curve where the entire austenite is converted into another microconstituent. It may be palate or maybe another microconstituent. Okay, this is the 100% austenite is converted to another constituent, or the austenite percentage is 0 here in this curve and at a different temperatures. സാർ ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഓസ്നൈറ്റ് അല്ല ഗ്രാഫ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണോ ഓസ്നൈറ്റിനുള്ളത്? അതായത് ഈ ചുമന്ന സാധനം നമ്മളാണെങ്കിൽ ഈ റെഡില് എന്താ ഓസ്നൈറ്റ് ആക്ച്വലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു കൺവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓസ്നൈറ്റിന്റെ. അതല്ല സാർ, അപ്പൊ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണോ ആ കാണിച്ചേക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ഓസ്നൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്? യെസ്, ഈ ഓസ്നൈറ്റിലെ ഈ ഫിഗർ നോക്കി, ഇവിടെ നമ്മൾ ഓസ്നൈറ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 625 ഡിപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പൊ 625 ഈ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റന്റില് ഈ
specimen oscillate തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം it is a rapid cooling. This is here actually this is the ഈ specimen ഈ 727 degree Celsius ഇരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ്. അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ പോയിന്റിലും ഓസ്നേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. ബട്ട് 727 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഓസ്നേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഈ സാൾട്ട് ബാത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്പെസിമെനിലെ മൈക്രോസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്നേറ്റ് ആണ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അൺസ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അത് പെട്ടെന്ന് വേറെ ഒരു കൺസ്റ്റുവന്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി കാണിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയത്. ബട്ട് 727 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്, ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല, ഓസ്നേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ബട്ട് വെൻ ഐ ഡിപ്പ് ഓൺ ദ salt bath that is 625 degrees Celsius, which is on the 625 degrees Celsius, the entire oscillate is maintained as 100% oscillate. We can see here at the time of dipping. At the time of dipping, we can see 100% oscillate. So that is this point. But when the time progress, this oscillate converted into another microconstituent. We maintain that oscillate sample much amount of time in the salt bath with the same temperature 625 degrees Celsius maintain ചെയ്യും. So this oscillate progressively is converted into another particle or another microstructure. So that conversion is shown in this line. Okay, 50% is converted here. Entire oscillate is converted to another structure. So similarly, I can do the experiment in different temperature. For example, 500 degrees Celsius. So I got a line here. Sorry, I got a straight line here. If I use the same temperature, conduct the same temperature at 600 degrees Celsius, I got the line here. So by connecting all the lines, we got this two curve. And in the left curve, the red colored curve is the curve where at a different temperature, the oscillate is 100%. The green curve is at a different temperature, the oscillate is 0%. That means entire oscillate is converted to another microstructure. Any doubt? Sir, അതേ ടെമ്പറേച്ചർ ഡയറക്റ്റ് 400 ഡിഗ്രീസിൽ കൂൾ ചെയ്താലോ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരും? അത് പറയുന്നുണ്ട് 400 ഡിഗ്രി കൂൾ ചെയ്താലും അതില് സംഭവിക്കും. ഇതുണ്ടോ ആ ഗ്രാഫ്? ഈ ബോട്ടം പോർഷൻ പിന്നെ പറയാനുള്ളതാണ്. ഇതിങ്ങനെയാണ്, ഇതുണ്ടോ 600 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഞാൻ കൂൾ ചെയ്യുന്ന സാൾട്ട് ബാത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 600 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. കറസ്പോണ്ടിങ് ഡ്രോ ചെയ്യുക ഈ ഫിഗർ, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫിഗർ ഡ്രോ ചെയ്യുക. then draw a vertical line, so here, and then draw a line, horizontal line in the 600 degrees Celsius, because we maintain salt bath at a 600 degrees Celsius. So draw a horizontal line with the 600 degrees Celsius, project a line into that horizontal line. We got this point, that is a 100% oscillate condition. Project another line here, that is a 0% oscillate condition. We got this line to a start point and end point. Similarly, conduct the experiment for 650 degrees Celsius, 675. Then we got a two curves. Okay. Any other doubt? സാർ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ മൈക്രോസ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കില്ലേ ഫോം ചെയ്യുക? അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൈക്രോസ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് ഇതുവരെയും പറഞ്ഞുള്ള. ഓസ്നേറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടിംഗ്. അറ്റ് ദ റെഡ് കർവ് oscillate is 100%. At the green curve, oscillate is 0%. It is changes to another microstructure. It may be perlite, it may be a drainage, it may be martensite. There are different types of microstructures there. So that is dependent upon the temperature. Okay. Other next paragraph. Oscillate is 100% in the red curve, and in the green curve, oscillate is 0%. Oscillate is changes to any other microstructure at the green curve. And in the blue curve, 50% oscillate conversion. 50% oscillate is converted to another during the progress of transformation. Okay. Any doubt? Any doubt? Okay. So next, I am going to explain what is the change in the oscillate. What is the resultant microstructure after conversion? Okay.
So when we maintain 625 degrees Celsius, so this is the rapid cooling from 727. See this rapid cooling into 675 degrees Celsius, 625 degrees Celsius. And this is very important. See the definition. See the definition. Sample is austenated. That means we heat the sample into, we heat the sample. This is the austenate eutectic sample is heated to, eutectic sample is heated to austenate condition. Okay, austenate condition, sorry. Heated to austenate condition above 727 degrees Celsius. Okay, then what is the next? This definition is very important. Each word in that definition is very important. We heat the sample into austenated condition. That means entire sample is now austenate, gamma. Then cooled rapidly. This process is cooling rapidly. We suddenly gamma austenate in a salt bath. That is at a 675 or 500 any temperature lower than 727. So what happened? Cooled rapidly. And then maintain the temperature of the salt bath should not vary. That's 625 625 ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ external cooling arrangement എന്തെങ്കിലും provide ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. So we have to maintain 625 degrees Celsius in the salt bath. That is held at that temperature. This is very important because this cooling process is isothermal process. This cooling process of austenate is an isothermal process. We can see it from the line. So this line, this horizontal line, we can see the temperature is constant here. In this horizontal line, the temperature is constant. Right, that means that is isothermal cooling, the temperature cooling process. Sorry, constant temperature cooling process. Okay, so we have to maintain same temperature or constant temperature in the salt bath during the cooling process. We should not vary the temperature during the cooling process. Okay, so with respect to time, with the increasing time, what happened? The austenate converted to another microstructure. So this definition is very important. The definition is very important. Okay. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കും. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10% ഓസ്നേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സാമ്പിൾ എടുക്കും. എത്ര പെർസെന്റേജ് കൺവേർട്ട് ആയി നോക്കും. അപ്പൊ ഓരോ ടൈമിലും ഓരോ 1 സെക്കൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാമ്പിൾ 10 എടുക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും എത്ര പെർസെന്റേജ് കൺസ്റ്റുവൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഓസ്നേറ്റ്. അഗൈൻ 20 സെക്കൻഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും, 30 സെക്കൻഡിൽ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യണം. നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്താലേ TTT ഡയഗ്രം ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so first microstructure change is here at for example at a 675 degrees Celsius. 675 degrees Celsius. Here it is 100% austenate. When austenate is cooled at a constant temperature of 675 degrees Celsius, this is 675 degrees Celsius. This is 675. Okay. This temperature is 675 degrees Celsius. So I cool the austenate sample at this constant temperature. So here it is 100% austenate, and when we move to the right, the austenate is converted into pallete. Austenate is converted into pallete. What is pallete? Pallete is nothing but, we already studied about pallete. This is pallete, the microstructure of eutectoid sheet. Okay, this is converted into pallete. That means the lamellar structures of P3C and alpha is called pallete. So here pallete is formed. Okay, so and at the end, the entire austenate is converted to pallete. So at 675 degrees Celsius or in this range, in this high temperature range, in this range, pallete is formed. Austenate is converted into pallete. Okay, so here we can see the conversion of pallete. Here,
This is austenite at this point C. At 50%, half of the austenite is converted to pallete. At the point D, entire austenite is converted to pallete. And here the pallete is coarse pallete. Coarse pallete. Because here the temperature is very high. Temperature is very high. So the number of nucleus formed in this condition at the very high temperature will be low. Okay, number of nucleus. So the grain size will be very high, or grain boundaries will be small. So that resulting into a coarse pallete. So at this range, in this range, the final resulting solid is a coarse pallete structure. Okay, coarse pallete structure. And we can see this is, we can see in this range, 600 to 700, we have coarse pallete. Coarse pallete is formed in this range. 550 to the 727. In this range, we have pallete. And in the top region, we have coarse pallete. And in the bottom region, we have fine pallete. Okay, so this is the region of pallete formation up to 550. So we cool up to 550. The resulting solid is a pallete. So that means up to this point. Up to this point. Up to this point. In this area, the austenite is converted to pallete. And in this area, again we can divide into two. Here in the above region we have coarse pallete. In this region we have coarse pallete, and in this region we have fine pallete. Okay, fine pallete is formed because of the in this lower region the temperature is low. So the grain number of nucleus will be formed. Okay, large number of nucleus will be formed and resulting into very small size layers of Fe3C and alpha. Okay, so that is the reason for fine pallete. Okay, so from 550 to 723 we got pallete. Austenite is converted to pallete. Any doubt? Okay. So this is the different transformation, 550, 400, 650, similar to this one. Okay, different temperature transformations. Here it is 100% austenite converted to 0% austenite in different temperature condition. And everywhere the temperature is constant. Okay, next solid formed is bainite. Next solid is formed, which is called bainite. This one. This one is called bainite. And here for the formation of bainite, what I do? I cool the sample from 727 degrees Celsius to the temperature should be in between 550 and around 300. Okay. So for example, if I cool into 250 degrees Celsius, the salt bath temperature is 250 degrees Celsius. This is the corresponding transformation. I will draw the transformation. Initially, it was in austenite condition. Austenite condition. So suddenly I cool into, sorry, not 250, 350. 350 degrees Celsius. I suddenly cool into 350 degrees Celsius. 350 degrees Celsius. Okay. And it is, sorry. So here, this is the austenite condition. I suddenly cool into 350 degrees Celsius. This is the corresponding point. In this point also, we have 100% austenite. This point also, we have 100% austenite. Okay, this point also. Then, after that, we maintain 350 degrees Celsius in the salt bath. With respect to time progress, the austenite is converted to the austenite. Here 10% austenite is converted to bainite, 20%, 50% austenite is converted to bainite. Here at this point,
100% austenite is converted to bainite. Okay, so the resulting microstructure is called bainite. I will explain what is bainite here. So this is called bainite. So in this range, when we cool the austenite into the range of 550 to 350, ഈ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൂൾ ചെയ്താലും we got bainite microstructure. So that is a second solid microstructure solid formed by cooling in another rate of cooling. Okay, and in the upper portion we got a upper portion of this range. That means around 400 to 550. Around 400 to 550 we got feathery bainite. In the lower portion, in this region we got the acicular bainite. Lower bainite or acicular bainite. I will explain what is that, the feathery and the acicular bainite. But this region is bainite. Again, the third case, that's another important area. In this case, we dip this gamma austenite into very low temperature, even at a room temperature. Even up to room temperature. Okay, so if we dip the gamma sample into a salt bath with less than 250 degrees Celsius. Less than 250 degrees Celsius. Salt bath is maintained less than 250 degrees Celsius. What happened? The austenite, this is the corresponding figure. This is austenite, which is at 727 degrees Celsius, is suddenly decrease into 250 degrees Celsius at this point. So here the curve is not in the right direction, in the right side direction, but it crossing this curve. So actually curve is shifted like this. After 250, the curve is shifted like this. See this? Okay. So the curve after this point, it crossed the curve like this. And here we got another microstructure called martensite. That is another microstructure called martensite. Okay, martensite is formed. So at 250 degrees Celsius, if you maintain the salt temperature less than 250 degrees Celsius, we got martensite. So these are the three microstructures formed, but by different cooling rates, by providing different cooling rates on the austenite sample. Okay, any doubt? സർ അല്ല നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കൂൾ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ Name സർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും നേരം സർ ആദ്യം പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഡൗട്ട് പറ. പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. സർ ഗോവിന്ദ് പീലാൽ. ചോദിച്ചോ. സാർ ഇല്ല, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കൂൾ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടിരുന്നപ്പോ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ എടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നല്ലോ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ താഴോട്ട് എടുക്കുമ്പോ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല. മാർട്ടൻസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലാതെ ഇതാവും. ആ ഒരു കേസിൽ മാത്രം ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ല. ശരിയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു 727 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് സ്റ്റീൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി വാട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് മാർട്ടൻസൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഒരു ഓയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാർട്ടൻസൈറ്റ് ആയിരിക്കും മൈക്രോസ്ട്രക്ചറിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല. അതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ 3 മൈക്രോസ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്ത് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി പഠിച്ചത്? നേരത്തെ അയൺ കാർബൺ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡയത്തിൽ സി ദ austenite at a 0.76 temperature converted to palate alpha plus Fe3C. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം എങ്ങനെയാണ്. ഇതുണ്ടോ? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് palate. ഓക്കെ. പക്ഷെ പാലേറ്റ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. പാലേറ്റ്
under slow cooling we can produce payload, or at here we can see in this graph, see the temperature also, sorry, time also for cooling, time required for cooling. Here we can see for the payload formation, sorry, the time actually is the logarithmic scale time. Again, time is a logarithmic scale time. So 1, 10 second, 10 raised to 2 second, 10 raised to 3 second. It is a logarithmic scale. So we can see the time required for cooling of payload, for the formation of payload, is very high time. Last time വേണം 10, for example, this is equal to 50 seconds, 20 seconds. 20 seconds to this 10 raised to 2, that means 1000 seconds on 1000, that is 10 raised to 3, 10,000 seconds. That means around 5,000 seconds is needed to complete conventional oscillate. Okay, 20 seconds to 5,000 seconds is required for complete conventional oscillate. That means it is almost a slow cooling, similar to the phase diagram. Okay, in the phase diagram we got payload as the final microstructure during the conversion, and here also this is payload because this cooling is very slow cooling. Okay, but here we can see another area. For example, for the formation of bayonet in this region, almost bayonet is formed in this region. Okay, see this bayonet formation. What is the time required? Here the starting at 1 second, 1 second, ending at 9 seconds. Only 8 seconds is required for this conversion. So if the entire conversion of oscillate into bayonet can be completed, should be completed at 9 seconds. Okay, oscillate should convert and complete conversion of the oscillate should complete at 8 or 9 seconds. Then the resulting solid will be, or microstructure will be, bayonet. And what about the martensite? For the martensite, the temperature is required is time requirement is very small. You can see for the martensite, see this, even this is the temperature change. Okay, for a martensite transformation, this is a time change, almost at a constant time, or 0 second time or 1 second time you should complete. So that is the rate of cooling. So here we take 5,000 degree and seconds for the conversion for payload. Here take maybe 50 second or 20 second for bayonet, but here it is take 2 or 3 or 10 second for the martensite. So the conversion time also is, the rate of conversion is very high here, very medium here, very slow here for payload. So this payload formation, or we can assume that as an equilibrium condition, equilibrium slow cooling condition. Okay. സാർ അവിടെ മാർട്ടൻസിന്റെ ഭാഗത്തെ അവിടെ ഗ്രാഫ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമല്ലോ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് മാർട്ടൻസൈറ്റിന്റെ? പറഞ്ഞ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്ച്വലി ഈ പോയിന്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മാർട്ടൻസൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിലാണ്, എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റിലാണ്. അതായത് ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയാലാണ് ഈ സ്മോൾ ടൈമില് സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡിങ്ങിൽ തീരുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങോട്ടാ പോണേന്ന് വെച്ചോ, ഇങ്ങനെ പോയെന്ന് വെച്ചോ, മാർട്ടൻസൈറ്റിന്റെ ഈ ടെമ്പറേച്ചറില് ഇങ്ങനെ പോകുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ, മാർട്ടൻസൈറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എങ്കിൽ ഇത് നോക്കി 10⁻3, ഓൾമോസ്റ്റ് 10⁻3 ആണ് ഇവിടെ, ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് 10⁻4 ആണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള ടൈം ഗ്യാപ്പ് നോക്കി, ഭയങ്കര ഹൈ ടൈമാ വേണ്ടേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമാണ് സ്മോൾ ടൈമില്
ഈ സാധനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. റീജിയനിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ടൈം റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ദ കൺവേർഷൻ ഓസിലേറ്റ് ഇൻടു അനദർ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് വെരി ഹൈ ആവും. സോ വി ഹാവ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ടു ദിസ് റീജിയൻ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദ ഗ്രാഫ് ഇസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് റീജിയൻ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. ആക്ച്വലി നമ്മള് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതല്ല, എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ. ഓക്കെ, കാരണം മാർട്ടൻസൈറ്റ് ഫോർമേഷന്റെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലി 6 or 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കൺവേർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഗ്രാഫ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തോളും. നമ്മൾ പർപ്പസ്ഫുള്ളി അല്ല ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കോഴ്സ് പേളൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യും, ദെൻ ഫൈൻ പേളൈറ്റ്, അപ്പർ ഫെദറി ബേനൈറ്റ്, അക്യുക്കുലാർ ബേനൈറ്റ്, മാർട്ടൻസൈറ്റ്. ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇതില് ഓസ്നൈറ്റ് TTT ഡയഗ്രത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സാറേ ഹലോ. ആ യെസ് സാറേ, അവസാനം വന്നേക്കുന്ന മാർട്ടൻസൈറ്റിന്റെ കേസില് ടൈം ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് സാർ പറഞ്ഞു, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. ടൈം ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്നത് മാർട്ടൻസൈറ്റിന്റെ കേസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും ടൈം. സീറോ അല്ല, അപ്പൊ സീറോ എന്നല്ലേ വരുന്നത്? അപ്പൊ ടൈം ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ, ഓൾമോസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ എക്സ്പെരിമെന്റ്. ഓക്കെ, തിയററ്റിക്കലി അത് 100% വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാ വരിക. ഉണ്ടോ? ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ടൈം. അപ്പൊ 0 സെക്കൻഡ് ആണ് ആക്ച്വലി, ബട്ട് അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ദ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളെ ചില കേസിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓസ്നേറ്റ് ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആട്ടോ. ഇതൊരു 250 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഓസ്നേറ്റിനെ റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ് വഴി സാൾട്ട് ബാത്ത്. ആ 250 ഡിഗ്രിയില് നമ്മളൊരു 100 സെക്കൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതായത് നമ്മളിവിടെ 2 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഈ സാൾട്ട് ബാത്ത് അറ്റ് 250 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, അവിടെ നമ്മൾ 100 സെക്കൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് എന്ത് പറ്റിയ 250 100 സെക്കൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു, ഈ പോയിന്റിലെത്തി. എന്നിട്ട് അഗെയിൻ ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേറൊരു മീഡിയത്തിൽ കൊണ്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യും. വെരി സ്മോൾ ടെമ്പറേച്ചറോടെ, 250 ഒന്നുമല്ല, റൂം ടെമ്പറേച്ചർ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൊണ്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സാധനം ഒരു സഡൻ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. Okay, so this is actually the martensite transformation. Here it is started to martensite, here it's end or 90% martensite form ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർട്ടൻസൈറ്റിന്റെ. ബട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് ടൈം. ഒരു 0 സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് അല്ല. അത് കാരണം എന്താ, അതിനൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ ഒരു ടൈം എന്തായാലും വരും. കാരണം ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്, ആക്ച്വലി ഡിഫ്യൂഷൻ ലെസ് പ്രോസസ് ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് ടൈം. സാറേ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ, ആ ഗ്രാഫ് വരച്ചേക്കാൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. ഈ TTT അത് തന്നെ. അപ്പൊ അതില് 100% വരുന്ന കഴിയുമ്പം ആ ഗ്രാഫ് പോയേക്കുന്ന 0%-ല് ആ ഗ്രാഫ് പോയേക്കുന്ന രണ്ടും അതെങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതായത് ഇത് മനസ്സിലായോ? അത് മനസ്സിലായി താഴത്തെ. അതായത് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0% 100% ഓസ്നേറ്റ് ആണ്. എൻഡയർ ഓസ്നേറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പേളൈറ്റ് ആയിട്ട് ഈ പോയിന്റില്. അതും ക്ലിയർ ആയി. അത് നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രോസസ് നടത്തുന്നത് 675 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്, അത് മനസ്സിലായി, ഐസോതെർമലി. അപ്പൊ നമ്മൾ 675 ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ ഐസോതെർമലിയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതില് ആ ഗ്രാഫ് ഡ്രോ ചെയ്യാം, അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാഫ് എന്റെ 675 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോസസ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 675 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഞാൻ ഈ സാധനം ഡിപ്പ് ചെയ്തു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് ഞാൻ ഡിപ്പ് ചെയ്തത് ഓസ്നേറ്റിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോ ഈ സാധനം ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്നേറ്റിലേക്ക്, ഈ ഓസ്നേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തണ്ടേ 675. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൈം എടുക്കും. അതാണ് ഈ 10 ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 50 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോ 675 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്താലും
അത് ഈ 100% ഓസ്നേറ്റ് പതുക്കെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 50 സെക്കൻഡിലാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 50 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 10 days to ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്, ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ 10 days to 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും. ഈ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയല്ലോ 675°C കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള. അവിടെയാണ് ഞാൻ 0 സെക്കൻഡിലാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്തത് സാൾട്ട് ബാത്തില്. ബട്ട് ഈ ഒരു ടൈം എത്തുമ്പോഴേ ഓസ്നേറ്റ് പതുക്കെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ 675 ഉള്ള സാൾട്ട് ബാത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഓസ്നേറ്റ് അപ്പൊ തന്നെ ആ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ആ മൂമെന്റിൽ തന്നെ ഓസ്നേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങില്ല. അതൊരു ടൈം എടുത്തിട്ടേ, ഒരു ടൈം എടുക്കും. ഇതാണ് 0 സെക്കൻഡ്. ഒരു ടൈം എടുത്തിട്ടേ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പോയിന്റിലും അത് 100% ഓസ്നേറ്റ് ആണ്. 100% ഓസ്നേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ടൈം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓസ്നേറ്റ് പതുക്കെ പതുക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും പേളൈറ്റ് ആയിട്ട്. ഈ പോയിന്റിൽ ഇത് 80% ഓസ്നേറ്റ്, ദെൻ ഇത് 50% ഓസ്നേറ്റ് ആയി, ദെൻ 25% ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു, ദെൻ ഈ പോയിന്റിൽ 0% ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഓസ്നേറ്റും കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ ലൈൻ കിട്ടി. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലൈൻ കിട്ടി. അപ്പം അതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതെടുത്താൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ്, സെയിം എക്സ്പെരിമെന്റ് വേറെ ഒരെണ്ണത്തിൽ ചെയ്യുവാണ് 600. അതായത് സാൾട്ട് ബാത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 600 ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. എഗൈൻ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. 600 സാൾട്ട് ബാത്തിൽ കൊണ്ട് മുക്കിയപ്പോ എനിക്ക് ഈ പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോ തന്നെ ഓൾറെഡി 100% ഓസ്നേറ്റ് പതുക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ പോയിന്റിൽ ഈ പോയിന്റിൽ തന്നെ 100% ഓസ്നേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഈ പോയിന്റിൽ ഇതാ 80% ആയി, ഇതില് 50% ആയി, ഇതില് 0% ആയി, 0% ആയി. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ ലൈനും കിട്ടി. ഏതാ 600°C. അടുത്ത 500 അടുത്തൊരു ഇത് ചെയ്യുവാണ്. എഗെയിൻ എനിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അനദർ ലൈൻ, ഇതുപോലെ ലൈൻ കിട്ടി. ഓക്കെ, 400 ചെയ്തു. 400 ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ കിട്ടി, ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് ഓസ്നേറ്റ്, എൻഡ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ഓസ്നേറ്റും കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ലൈനും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ആ റെഡ് കർവ്. എൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ പോയിന്റ്സും കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ആ ഗ്രീൻ കർവ്. 50% എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ആ ബ്ലൂ കർവ്. ഓക്കെ, ഈ 550 വരെയുള്ള ഈ റീജിയനിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പേളൈറ്റ്, ഈ റീജിയനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബേനൈറ്റ്. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. റാപ്പിഡ് കൂളിംഗിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർട്ടൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ആ സ്ട്രക്ചറിന് വെരി ഹാർഡ് ആയിരിക്കും. ഈ പ്രോസസ് എല്ലാം നടക്കുന്നില്ലേ, ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. പേളൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ബേനൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ടൈം എടുക്കുക മീൻസ് ഈ ഓസ്നേറ്റിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ഉള്ളത്? ഓസ്നേറ്റില് 2.14% ഓഫ് കാർബൺ ഉണ്ട്. അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പേളൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബേനൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മാർട്ടൻസൈറ്റോ എല്ലാത്തിന്റെയും കൺസ്റ്റുവൻസ് സെയിമാ. ആൽഫ പ്ലസ് Fe3C പേളൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ബേനൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, മാർട്ടൻസൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. ബട്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഡിഫ്യൂഷന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ സ്ലോ കൂളിംഗ് നടന്ന പേളൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനഫ് ടൈം കിട്ടും ഡിഫ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ പേളൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനഫ് ടൈം കിട്ടും. അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ഡിഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ടായിരിക്കും പേളൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ബേനൈറ്റിന് അത്രയും ടൈം കിട്ടില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ടൈം ഗ്യാപ്പ് കുറവാ. ബേനൈറ്റിന്റെ കേസിൽ ഈ ടൈം ഗ്യാപ്പ് കുറവാ ബേനൈറ്റിന്. അപ്പൊ അത്ര ഒരു മീഡിയം ഡിഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുക. മാർട്ടൻസൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ടൈം കിട്ടില്ല. ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ, ഈ കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ്, ഇതിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് പുറത്തോട്ട് വരണം, എന്നാലും ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അയനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താ ഫെറൈറ്റ് സിമെന്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആ ഡിഫ്യൂഷനുള്ള ടൈം മാർട്ടൻസൈറ്റ് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡിഫ്യൂഷൻ വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ലെസ് പ്രോസസ് ആണ് മാർട്ടൻസൈറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെരി ഹൈ ഹാർഡ്നെസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽ, വെരി ഹൈ ഹാർഡ്നെസ് ആയിരിക്കും. ആസ് വെൽ ആസ് സ്ട്രെങ്തും വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ബ്രിട്ടിൽ ആയിരിക്കും മാർട്ടൻസൈറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യും. മെഷീൻ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഡ്രില്ലിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൂൾസ് ഇല്ലേ,
മെഷീൻ ടൂൾസ് ലെയ്ത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഹൈ ഹാർഡ്നെസ് വേണം, സ്ട്രെങ്ത് വേണം. ഇപ്പൊ മാർട്ടൻ സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പേളൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ സ്ലോ കൂളിംഗ് നടന്ന കാരണം നല്ല ഡിഫ്യൂഷൻ നടന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എന്തുണ്ടാവും, ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഡക്റ്റിലിറ്റി അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല, ഡക്റ്റിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ബട്ട് ബേണൈറ്റില് ബോത്ത് സ്ട്രെങ്ത്തും ഉണ്ടാവും, ഡക്റ്റിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഈ കൂളിംഗ് റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ സെക്ഷന് ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. പേളൈറ്റിന് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും, ഡക്റ്റിലിറ്റി കുറവാണ്. പേളൈറ്റിന് ബേനൈറ്റിന് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, ഡക്റ്റിലിറ്റി ഉണ്ട്. മാർട്ടൻ സൈറ്റിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രിട്ടിലാണ്, ദർ ഇസ് നോട്ട് ഡക്റ്റിലിറ്റി ബട്ട് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹാർഡ്. ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണോ, നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. എനിക്കിപ്പോ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടാക്കണം. ടൂൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ പേളൈറ്റ് വെച്ചോ ബേനൈറ്റ് വെച്ചോ ഉണ്ടാക്കില്ല. മാർട്ടൻ സൈറ്റ് വേണം എനിക്ക്, ഹൈ ഹാർഡ്നെസ് വേണം എന്റെ ടൂളിന്. അപ്പൊ അത് ഹൈ ഹാർഡ്നെസ് കിട്ടാനുള്ള മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ഇതുപോലുള്ള ഡിഫറെന്റ്, ഇത് ഒരു ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്, അതായത് ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗാമയിലേക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ കൂൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് ആണ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചുള്ള മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റീൽ. റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ് ചെയ്തില്ലേല് നമ്മൾ മാർട്ടൻ സൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യൂല? ഇല്ല, റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ് ചെയ്താലേ മാർട്ടൻ സൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പേളൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ലോ കൂളിംഗ് ചെയ്താലേ പേളൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ സ്ലോ കൂളിംഗ് ചെയ്താലേ, അതായത് ഇത്രയും ടൈം എടുത്ത് കൂൾ ചെയ്താലാണ് പേളൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. ടൂൾസ് ടൈം അത് 500 സെക്കൻഡ് വരും, 5000 സെക്കൻഡ് വരും. എന്നാൽ ബേനൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് മീഡിയം ടൈപ്പ് ടൈം മതി. മാർട്ടൻ സൈറ്റിന് നെഗ്ലിജിബിൾ ടൈം മതി ഫോം ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ കൂൾ ചെയ്താലാണ് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. സാറേ അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജും കൂടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ബേറൈറ്റോ, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താ? ബേനൈറ്റ് നമ്മള് അതിന് ഡക്റ്റിലിറ്റി ഉണ്ട്, സ്ട്രെങ്ത്തും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ബേനൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡക്റ്റിലിറ്റിയും സ്ട്രെങ്ത്തും വരേണ്ട കേസ്, ഇപ്പൊ ചില സാധനങ്ങള് മെറ്റീരിയൽസ് ഡീഫോം ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് വരും. അതായത് ഇപ്പൊ വയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഡക്റ്റിലിറ്റി വേണം, as well as അതിന് സ്ട്രെങ്ത്തും വേണം. ഡക്റ്റിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് എനിക്ക് തിൻ വയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡ്രോൺ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണ്ടേ, ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണ്ടേ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഡക്റ്റിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, തിൻ വയേഴ്സ് ആയിട്ട്. as well as അത് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിന് ഇനഫ് സ്ട്രെങ്ത്തും വേണം. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും ഒപ്റ്റിമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബേനൈറ്റില്. സാറേ അത് തന്നെ അപ്പൊ പേളൈറ്റിന്? പേളൈറ്റിൽ അത്ര ഡക്റ്റിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, ഡക്റ്റിലിറ്റി അത്രയും ഹൈ ആയിരിക്കില്ല. പേളൈറ്റിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്, മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സാർ ഈ ഫേസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ റൈസ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, കൂട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ TTT ഡയഗ്രത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സംഭവം വേറെ വേറെ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? ഇപ്പം ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്ന കൂൾ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ റൈസ് ചെയ്യാൻ കൂൾ ചെയ്തുണ്ടോ. ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഗാമ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവും, ആൽഫ Fe3C ഉണ്ടാവും. സെയിം ടൈം ആൽഫ Fe3C ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഗാമയാവും. എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് എ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണ്. ഹീറ്റും ചെയ്യാം, കൂളും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മളെ ബേണൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മ TTT വൈസ് തന്നെ പോണ്ടേ, കൂൾ തന്നെ ചെയ്യണ്ടേ? ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് TTT ഡയഗ്രത്തിന് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു ഓസ്നേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിലേക്ക് അത് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കൂൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇതുപോലത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ PPT-യില് തന്നിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങള് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചു. നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, കാരണം കുറെ മൈക്രോ കൺസേൺസ് വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇതിന് വേറൊരു പേര് ഐസോതെർമൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡയഗ്രം എന്നൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്. അതിന്റെ റീസൺ ഉണ്ട് ഐസോതെർമൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഐസോതെർമൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ് ചെയ്തത്. റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഐസോതെർമൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇതുണ്ടോ, ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ, ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്.
അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പേരാണ് ഐസോതെർമൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടൈം ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡയഗ്രാം. സോ ഈ പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാലിച്ച് കൊണ്ട് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ. ഈ പോർഷൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം, എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി പോർഷൻസ് ഞാൻ എടുത്തു തരാം ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഞാൻ PPT സെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ PPTക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് മുഴുവൻ ഇതിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, TTT ഡയഗ്രത്തിന്റെ. ഈ TTT ഡയഗ്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിൽ ഇതുണ്ടോ TTT ഡയഗ്രാം, ഇനി ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടെയാണ്, അത് സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം ആണ്, CCT ഡയഗ്രാം. അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ ഇത്രയും ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സാണ്. ഈ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ TTT ഡയഗ്രാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പല മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, so for that we should study the TTT diagram in detail, and this is the basic diagram for any heat treatment process. Okay, so you have to study in detail. So read this Callister textbook. Callister textbook വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ഐഡിയാസ് കിട്ടും ഓരോ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറയാം. ഓരോന്നിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതില് കാലിസ്റ്ററിൽ, ഓരോ മൈക്രോ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസിന്റെയും. ഇതില് ആവശ്യമുള്ള ഞാൻ PPTയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. PPTയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇതുണ്ടോ ഡിഫറെന്റ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. ഇത് ഓരോ ഇതിന്റെയാണ്. മാർട്ടൻസൈറ്റ് വെരി ഹാർഡ് ആൻഡ് വെരി ബ്രിട്ടിൽ ആണ് മാർട്ടൻസൈറ്റ്. ബേനൈറ്റ് ഹാർഡർ ആണ്, സ്ട്രോങ്ങർ ആണ്, ബട്ട് ഡക്റ്റൈൽ ആണ്. ഡക്റ്റിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന്. പേളൈറ്റ് ഹാർഡർ, സ്ട്രോങ്ങർ, ബട്ട് ഡക്റ്റിലിറ്റി നോട്ട് ഡക്റ്റൈൽ ആസ് സ്പിയോഡൈറ്റ്. അത്ര ഡക്റ്റൈൽ അല്ല അത്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയും, ഓരോ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസിനെ കുറിച്ചും. അപ്പൊ ഇതും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു കേട്ടോ, എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ നാളെ കൊണ്ട് ഞാനിത് ഈ മൊഡ്യൂൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നാളെ നിങ്ങളൊരു ആപ്റ്റായിട്ടൊരു 2 hour ടൈം എനിക്ക് തരണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഈ മൊഡ്യൂൾ ഫുൾ ഉണ്ടാവും. ദെൻ ലാസ്റ്റ് സീരീസ് എക്സാമിന്റെ എത്ര പോർഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതായത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ നിങ്ങൾ എവിടെ വരെ കഴിഞ്ഞ ഇതിനുണ്ടായിരുന്നോ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി പോർഷൻസ് ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ഈ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ വരിക. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ ഈ റീജിയൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഈ ഏരിയ ഒന്നും കഴിഞ്ഞ എക്സാംസിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ഫ്രം ഇംപെർഫെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഇൻ സോളിഡ്സ്, അവിടെ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. സോ 2 മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, 2 മൊഡ്യൂൾ. അപ്പൊ നീറ്റായിട്ട് പഠിച്ചോളുക. ഇതുവരെ പഠിച്ചാലാണ് ഇനി അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ, നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്